Hi guys! So after nating mag-prepare ng worksheet, ang ipe-prepare naman natin ngayon ay financial statements. So ano ba yung essence ng financial statements? There are questions that the owner of a business periodically asks. How much did the business entity earn? What is the financial condition of the business? How much is the owner's interest in the entity today? What happened to the cash receipts? Where did cash go? So investors, creditors, taxing authorities, and other users have their own questions about the business which need to be answered. So the financial statements are the means by which the information accumulated and processed in financial accounting is periodically communicated to the users. So without accounting information embodied in the financial statements, users may not be able to arrive at sound economic decisions. So per March 2018 Conceptual Framework for Financial Reporting, the objective of financial statements is to provide financial information about the reporting entity's assets, liabilities, equity, income, and expenses that is useful to the users of financial statements in assessing the prospects for future net cash inflows to the reporting entity and in assessing management stewardship of the entity's economic resources. So, ito yung complete set ng financial statements natin. So, anim. So, yung una dyan, a statement of financial position as at the end of the period. Number 2, a statement of financial performance for the period. Number 3, a statement of changes in equity for the period. A statement of cash flows for the period. And yung number 5, notes comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information, or ito yung notes to financial statements. And yung last, a statement of financial position as at the beginning of the earliest comparative period when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes a retrospective restatement of items in its financial statements, or when it reclassifies items in its financial statement. So dito, ang magagawa lang natin or maidi-discuss lang natin ay ito, yung statement of financial position as at the end of the period, statement of financial performance, statement of changes in equity, and a statement of cash flows. Itong cash flows nga, ano pa to madidiscuss pa rin naman yan pagdating sa intermediate accounting ninyo. Kasi dito, ang gagawa natin ng financial statements ay para sa service. Okay? So, and sole proprietorship. Sa reference book natin kay Balyada, chapter 5 to, page 5-8. In a nutshell, the statement of financial position or balance sheet lists all the assets, liabilities, and equity of an entity as at a specific date. The statement of financial performance, or ito yung income statement naman, present summary of the revenues and expenses of an entity for a specific period. The statement of changes in equity presents a summary of the changes in capital such as investments, profit or loss, and withdrawals during a specific period. While the statement of cash flows reports the amount of cash received and disbursed during the period. Accounting policies are the specific principles, bases, conventions, rules, and practices adopted by an enterprise in preparing and presenting financial statements. So notes to financial statements provide narrative description or disaggregation of items presented in the statements and information about items that do not qualify for recognition in the statement. So, andito yung mga methods and yung mga breakdown, let's say yung property, plant, and equipment mo. So, ano yung breakdown ng PPE? So, dito nyo makikita sa notes to financial statements. So, guys, dito sa ginawa natin na worksheet,
ay ito na lang yung gagawan natin ng financial statements, no? So, ang gagawin na lang natin ay income statement, statement of changes in equity, and balance sheet. So, anong gagawin lang dito? Kailangan memorize nyo lang yung format pagdating dun sa income statement. Kasi kung ano lang yung nandito ng mga amount and yung account titles dito, yun lang din yung ilalagay mo dun sa income statement and sa statement of owner's equity and sa balance sheet. Kaya dapat ay alam nyo yung format, ano yung kailangan tandaan pag income statement, ano yung sa statement of changes in equity and sa balance sheet. Kasi kukuhanin lang naman natin yung mga amount na nandito. Okay? So guys, ito lang din yung ginawa natin na worksheet nung last, no? So, ito lang din yung gagawa natin ng income statement, statement of changes in equity, and balance sheet. So, para hindi tayo malito, pwede kayong gumamit ng ruler kasi kukuhanin lang naman natin yung mga amount na nandyan. Or, pwede nyo rin naman ito, ginawa ko, tupi ko na lang para mas madali at maabot yung mga account titles. Ayan, ito. So, para pag kinuha ko kasi, so, kung ano yung mga nasa income statement na yan, ito, okay, so, ito yun. So, ito yun. So, ano ba yung laman ng income statement natin? Yung mga income and expenses. So, revenues and expenses. So, dito, meron kang survey revenues, okay, so, salaries expense, rent expense, insurance expense, utilities expense, miscellaneous expense, advertising expense, engineering supplies expense, depreciation expense, and interest expense. So, yan lang yung laman ng income statement natin. So, pag gumawa tayo ng income statement, ganito lang siya, class. Kahit sa worksheet or kaya sa yellow paper or sa columnar notebook ninyo ilagay, okay lang. So, pag gumawa tayo ng income statement, so unahin muna natin yung heading. So, yung heading, name of the entity or company, Alay Abella Surveyors. Then, yung name of the report, yung ginagawa natin, income statement and period covered. Yung period covered ay May 31, 2021 or pwedeng for the month ended May 31, 2021. So, sa akin, kahit na yung date na lang, May 31, 2021. So, ang laman ng income statement, revenues and expenses. So, dito, nagkataon na yung revenue natin ay isa lang. Okay, survey revenues lang. But if ever na dalawa, so lalagay mo din dito dalawa, yung kung ano pang revenue niya. Okay, doon sa example problem kasi doon sa libro natin, dalawa yung revenue. So, dalawa yung ilalagay nyo dyan. So, then, yung amount nila, ito, yung expenses pala, kung ano na lang pagkasunod dito sa worksheet natin para mas madaling checkan natin. Okay? So, ayan, ito yung una, salaries expense, tapos rent expense, insurance expense, kung ano yung pagkakasunod-sunod dito. But kasi if ever na merong given na chart of accounts, kung ano yung nasa chart of accounts, yun yung ilalagay ninyo, yung pagkakasunod, para hindi tayo malito sa pag-check. So, ilagay lang natin muna yung amount. Extend natin yung amount. So, dito, ang survey revenues ay 6,550,000. Okay, so dito, ito yung survey revenue, sa second column nyo natin ilagay. So, 6 million peso sign, 550. So, 6,550,000. So, yan. So, ba't hindi ibig sabihin yan ay credit, no? So, ano lang yan, format lang ng ano natin, format lang yan ng ating income statement. Okay, hindi ibig sabihin na yan ay debit or credit. Then, after nyan, yung expenses. Yung expenses, so ilagay natin dito sa first column yung mga amount nila and then i-total natin yung expenses, i-extend natin doon sa second column kasi yun yung ilales natin sa revenue. So, para makuha yung profit or loss. Okay? So, kuhanin natin yung amount ng expenses natin. So, ang salaries expense ay 3,410,000. So, lagay muna natin 3,410,000. So, kung ano lang yung amount na nandun sa worksheet natin, rent expense of 90,000
960,000. So, lagay natin dito, rent expense, 960,000. Okay, so rent expense yan. Next, insurance expense of 250,000. So, insurance expense, 250,000. So, ilagay lang natin isa-isa. Then, utilities expense of 160,000. So, lagay lang natin dito. Utilities expense, 160,000. Then, miscellaneous expense of 80,000. Okay, so 80,000 miscellaneous expense of 80,000. So, 80,000. Then, advertising expense. So, ang advertising expense ay 140,000. So, 140,000 advertising expense. Okay. Next, engineering supplies expense. Engineering supplies expense of 180,000. So, 180,000. Engineering supplies expense. And depreciation expense. So, ang depreciation expense ay 160,000 din. So, depreciation expense, 160,000. And yung last, interest expense of 60,000. So, interest expense of 60,000. So, after nyan class, so, i-total lang natin yan. So, i-add natin yung lahat na to. Okay? So, alalabas dyan, yung total niya ay 5,400,000. Ito yung total ng expenses, diba? Ito sa income statement natin. Yan, total niya, 5,400,000. So, pag tinotal din natin ito, 5,400,000. So, ang gagawin mo lang, extend mo dito sa second column na, yung total nila. Okay? So, dito tabi lang ng interest expense, no? So, 5,440,000. So, ito yung total expenses. Okay? So, ilalagyan ko ito, open and close parenthesis. Bakit? Kasi ibig sabihin deduction siya doon sa revenue natin. So, 6,550,000 minus 5,440,000. So, alalabas dyan ay, ano yan? 1,150,000. Okay? So, ano yan? So, kapag ang revenue mas mataas sa expenses, so, ibig sabihin meron kang, ano yan? Profit. So, yan ay profit. But kapag ang expenses mas mataas sa revenue, so, ibig sabihin yan ay loss. Okay? So, lugi. So, dyan, ano yan? Profit yan kasi mas mataas yung revenue. So, ito lang din yun. Ito yung sa income statement natin na difference sila dito ng debit and credit. So, ito di ba yun? 6,550,000 minus 5,400,000, 1,150. So, yun yung profit. So, ito lang din. Okay, so kaya ita-transfer mo lang siya. So, double rule lang natin sila saglit. So, pagdating naman sa statement of changes in equity, so ito naman yung format na tatandaan ninyo. So, heading ulit, tigo 1 point yan. So, Abelia Surveyors, name of the entity. Then, kung ano yung ginagawa natin, statement of changes in equity. So, then yung date or yung period covered, pwedeng for the month ended May 31, 2021 or kaya May 31, 2021. So, di ba naalala ninyo, yung equity, apat yung pinatanda ko sa inyo yan, di ba? Yan yung capital, withdrawals, income, and expenses. Ito lang din yung laman nun. So, ito yung capital. So, beginning capital. So, dyan, yun yung May 1, 2021 capital natin. So, yun yung given na dun sa unadjusted trial balance. So, saan natin makikita yan? Yan ay saan? Sa balance sheet, no? So, balance sheet account yung capital. So, Abelia Capital, ito yun. 1,120,000. So, yun yung beginning capital. Kasi kung merong additional investment, sasabihin din nyo sa transaction or do sa problem na merong additional investment. But dyan, wala namang sinabing additional investment. So ang lalagay nyo na lang ay 0.
Okay, so ang Abelia capital natin ay 1,120,000. So lagay ko dito sa dulo, ito 1,120,000. So dito sa second column ulitin ko ulit, hindi yan debit or credit, no? So format lang yan. Okay? So dito, kasi sa capital, yung beginning, i-add natin yung additional investment kung meron, tsaka yung profit. Saan nga galing yung profit? Yun, kukuhanin nyo dun sa income statement. Kung magkano yung nandito, so yun yung ilalagay nyo na profit. But kapag ang result dito ay loss, so wala kang profit dyan, but dito sa less, doon sa ima-minus natin dito sa kas, 'di ba? Withdrawals to, sa ilalim niyan, doon mo ilalagay yung loss. Okay? So since profit ito, walang loss dito, wag niyo nang lagay. Okay? So additional investment, lagay muna natin 0 or kaya leave nyo lang. Then yung profit, ito yun So kukuhanin mo yun, ayun yun. Okay? So ba't hindi nyo na kailangan lagyan ng araw yan Pinakita ko lang na itong amount na to, kailangan natin yan pagdating dito sa statement of changes in equity. So magkano? 1,150,000. So ito peso sign kasi unang amount dito sa side na to. So 1,150,000. Okay. So since ito ay wala namang zero to, so pag tinotal natin sila, so ang lalabas ay 1,150,000 pa rin. So pag inad natin yung dalawa na yan para makuha natin sila, 1,120,000, gamit na lang kayo ng ruler guys sa mga underline. So 1,120,000 plus 1,150,000. Okay? So lalabas 2,270,000. Okay? So ileles ngayon natin yung withdrawals. Okay, ulitin ko lang, kung loss mo lumabas dito, walang profit dito, na yung loss nandito. So ang laman nito, withdrawals saka loss. So nagkataon na walang loss kasi merong profit. So ang laman lang nung less natin o yung deduction natin ay withdrawals. So magkano ba yung withdrawals dito? So ito yun, 1,120,000. So ang withdrawals daw ay magkano? Ito, 700,000. So actually guys, pag kinuha mo yung mga amount dyan, pwede mo lagyan ng tick mark. So yung tick mark, ibig sabihin pala tandaan na nakuha mo na yung amount. Kasi lahat niyan makukuha natin pag gumawa tayo ng financial statement. So ito, ang withdrawals niya ay 700,000. So lagay lang natin dito. Ito, extend na natin dito yung amount kasi wala naman siyang kasama. Okay, so kaya dito na sa second column. So 700,000. Okay. So, minus, lagyan ko ng open and close parenthesis. So, 2,270,000. So, minus natin yung, so, 2,270,000. Minus natin yung 700,000. So, lalabas, 1,570,000. So, ito na yung, capital ending. So, lagyan ng peso sign and double rule. Okay, so pasensya na kasi hawak ko lang din yung cellphone. So, ako lang din yung may hawak na cellphone. Kaya, so, pag nilagyan natin yan, ayan, sorry. So, double rule. So, ito yung ending capital natin. Hawak ko na ruler. Na-ruler pa na hindi naman din napantay. Okay, so ito yung ending capital natin. Okay, so after nyan, makagawa ng statement of changes in equity, doon na tayo gagawa naman ng balance sheet or financial position. So dito, sa balance sheet, so ang laman na lang ay asset, liabilities, and equity. Yung equity na laman na lang, ito yon yung capital na lang. Okay, so di ba yung equity apat, capital, withdrawals, income and expense. So, income and expense, yun yung profit. So, pagdating sa balance sheet, ang mag-a-appear na lang, ang ilalagay na lang natin yung ending capital. Okay? So, gawa naman tayong balance sheet or financial position.
Pagdating sa balance sheet or statement of financial position, may dalawang format kung paano i-present yung balance sheet or statement of financial position. So ito yung meron tayong tinatawag na report form and account form. So tatandaan ninyo, pag report form, ganito lang yung format. So yung assets, liabilities, equity magkakasunod lang. Pag account form naman, ang format niya, yung asset natin ay nasa left side and yung liabilities and equity ay nasa right side. So ito tandaan nyo lang kapag account form, so para lang siyang T-account, 'di ba? Yung asset nandito sa left side, yung liabilities and equity ay nasa right side. So ito yung account form. Pag report form, so diretso lang assets, liabilities and equity. So dito sa gagawin natin na balance sheet or financial position, so ang gawin na lang natin ay yung report form, yung susunod lang. Pero sasabihin din sa kung anong form yung gagamitin ninyo, kung report form or account form. So pagdating sa balance sheet, ganito na guys. So yung name of the company pa rin yung sa heading, yung ginagawa natin balance sheet or statement of financial position. So period covered ay May 31, 2021. So tandaan guys, sa balance sheet dapat yung total asset natin, ito must be equal sa total liabilities and owner's equity. So kaya siya tinawag na balance sheet, no? So balance yung total assets and total liabilities and owner's equity. Okay? So dito, pagdating sa assets, hatiin natin sa dalawa, meron kang CA tsaka NCA. So kung wala namang NCA, so CA lang yung ilalagay ninyo. Ito, sinulat ko na yung mga account titles dito, kung ano lang din yung pagkakasunod-sunod na lang din dito sa balance sheet natin. But kasi ito in order of liquidity lagi, 'di ba? So unang-una yung nasa una dyan ay yung cash. So, yung cash dito sa worksheet natin, 210,000. So, yun yung 210,000. Yung accounts receivable ay 930,000. So, ito ay 930,000. Yung prepaid advertising, 220,000. So, ito 220,000. And yung engineering supplies natin ay 90,000. So, yun yung 90,000. So, tatlong columns nga pala yung ginamit ko dito, class. So, yung ito, yung amount na CA natin, sa second column ko siya inilagay. Okay, kasi yung third column, dun ko gagamitin yun sa total current assets. So, extend lang yung amount. So, lagay mo total current assets. Kasi, yung susunod dyan, yung non-current assets. So, sa non-current assets natin ay isa lang, survey equipment lang. Ito, survey equipment, 1,890,000. Ito yun. Tsaka yung accumulated depreciation niya lang na 190,000. So, ito, yung accumulated depreciation niya. Ang accumulated depreciation niya, ito yun, 800,000. So, 800,000. So, kaya ito, survey equipment, 1,890,000 minus accumulated of 800,000. Ito nakaless to, no? Guys, mapapansin niyo pala, may less na dito. So, ang ginawa ko, may open and close parenthesis pa dito. Sa libro natin wala kasi dapat wala na kasi meron nang nakalagay na less. Kaya lang, sa akin, nilagay ko pa rin yung open and close parenthesis para hindi makalimutan na siya ay deduction. Okay, 1,890,000 minus 800,000. So, lalabas 1,090,000. Ito yung total non-current asset. So, pangatlong column mo siya ilagay. Okay? So, equals total asset natin. Ito yun, yung total current assets of 1,450,000 plus 1,090,000 equals 2,540,000. So, ito yung total asset natin. So, dapat ang liabilities and owner's equity natin, ang total din nila ay 2,540,000. So, sa liabilities, ay ito pala class, bakit sa dalawang columns? Kasi yung unang column dito, ginagamit ito kapag merong dalawa or more than 2 yung nasa non-current asset natin. Katulad nito sa libro, tingnan ninyo. Pagdating kasi sa libro, ito, dalawa yung PPE niya. But sa atin, non-current assets na nilagay ko, no? So, ito, yung first column,
ito para sa amount ng vehicle, tapos less accumulated extend sa second column. Yung office equipment then accumulated extend sa second column. Yung total nilang dalawa extend sa third column. Okay, so kaya lang kasi dito sa example natin ay isa lang yung yung nasa NCA natin sa PPE, kaya sa second column na siya. Tapos extend yung total niya dito sa third column. Okay, para hindi kayo malito, no? Tapos pagdating sa liabilities, ito lang, inisa-isa lang natin yung mga liabilities sa worksheet natin. Ito yung accounts payable, unearned revenues, notes payable, and huwag kakalimutan, meron pa sa baba, salaries payable and interest payable. Ito yon, 190, 80,000, 500,000, salaries payable 140, and interest payable of 60,000. Since isa na lang siya, so dito nilagay ko na lang din total current liabilities 970,000. But if ever na may non-current liabilities, so ang gagawin nyo katulad lang din nung nasa sa asset, meron ka CA tsaka NCA. So dito, meron ka CL tsaka NCL. Okay. So dito, total current liabilities 970. And itong capital natin, anong tatandaan? Kinuha lang natin yan doon sa capital nung ginawa natin sa statement of changes in owner's equity. Okay. So diba ito yon? Okay. So ito yon, 1,570,000. Okay. So kaya ito 1,570,000. So plus 970,000. So total liabilities and owner's equity ay 2,540,000. So balance ba? Yes, kaya siya tinawag na balance sheet. Okay. So diyan, yun yung moment of truth, no. Diyan diyan na sumasakit yung ulo ng mga estudyante pag hindi yan balance, no. So minsan nagtatanungan, balance mo ba, classmate? Oh, yung iba hindi balance. Nako, hindi ko balance sheet lang. Okay. So balance kapag ang total asset and total liabilities and owner's equity ay pareho. Okay. So pag hindi sila pareho, check nyo ulit. Okay. So check nyo, punta ka muna dun sa income statement, tapos check mo baka mali yung na-compute mo profit, kasi kung mali yung profit mo, mali yung capital ending mo. Pag mali yung capital ending mo, mali yung nasa balance sheet mo. Okay? So kaya pag gumawa niyan, ang unang nyo munang gagawin ay income statement. Pangalawa, statement of changes in owner's equity. Okay, pangatlo, yung balance sheet. Kasi kailangan yung profit or loss dun sa statement of changes in equity, di ba? Tapos yung capital dito sa balance sheet, kailangan naman natin. So, kukuhanin naman natin sa statement of changes in owner's equity. So, ganyan lang guys. So, kayang-kaya nyo yan. Okay, so ang gawin ninyo ay try nyong sagutan yung sinagutan natin na worksheet. Then, prepare din kayo after nyo magawa. So, mag-prepare naman kayo ng financial statement. Okay.